In the new Sweden, we need armed police officers at our hospitals because rivaling families fight each other in the hospital rooms. They gun each other down in the streets, and they rob and they beat old people. The crime rate grows by the minute, but the Swedish politicians and journalists tell us that it has absolutely nothing to do with immigration. The fact that our prisons are full of foreign people is just a coincidence or is explained by socio-economic factors. The first thing is that multiculturalism doesn't work. You cannot have two competing cultures in the same country. I'm not talking about trivial things like what food you like to eat or what music or dances you like to do. No. I'm talking about basic civilizational values like what law do you follow? What authority do you respect? How do you solve conflicts? Are there any limits on religion in the public square? Loyalty belongs to. You see this flag here? It's going to go on the floor. And to us, our loyalty does not belong to this flag. Our loyalty belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir! Allahu Akbar! حكام الغرب هذا دين الله إما تدفعوا الجزية وإما فالسيف في رقبتكم بشباب مجاهد. If Muslims have the military strength to expand their political power and to violently subjugate non-Muslim populations, forcing these non-Muslims to pay tribute, the Quran commands them to do so. Surah 9:29. As the Holy Quran tells us, fight those who believe not in Allah nor the last day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of truth from among the people of the book, until they pay the jizya with willing submission and feel themselves subdued. This verse doesn't order Muslims to fight oppressors or even critics. It orders Muslims to fight those who don't believe in Allah. Das Ziel des Dschihad in dieser Phase ist es, dem Islam zum Sieg über alle Religionen und Völker zu verhelfen. Islam is superior than the Jews, than the Christians, than the Buddhists, than the Hindus. The only deen Allah accepts is Al-Islam. And whoever seeks any other deen apart from Islam will never be accepted. And the Christians are kafirs. And you may say to yourself, no, they're innocent. No kafir is innocent. No, at the end of the day, innocent people, when we say innocent people, we mean Muslims. As far as non-Muslims are concerned, they have not accepted Islam. As far as we're concerned, that is a crime against God. I want to be clear about what you're saying. This is very important. You're saying only Muslims can count as innocent people. As far as Muslims are concerned, you're innocent if you are a Muslim, then you're innocent in the eyes of God. If you are non-Muslim, then you're guilty of not believing in God. Einige Islamgelehrte in der Geschichte und auch heute noch haben diesen 5 Säulen noch eine weitere hinzugefügt, und zwar den Kampf für den Islam, den Dschihad. Diese Auslegung ist nachvollziehbar, denn wie der Befehl zum Fasten in Sure 2 erging auch der Befehl zum physischen Kampf in Sure 2, 183. Wir lesen, vorgeschrieben ist euch das Fasten, Kutiba alaykum as-siyam. In gleicher Form und mit der gleichen Rhetorik befiehlt Gott im Koran den Kampf, Kutiba alaykum al-qital, vorgeschrieben ist euch das Kämpfen. Außerdem stützt eine wichtige, authentische Überlieferung einer Rede Mohammeds diese Auslegung. Damit stellt Mohammed den Dschihad, und zwar den physischen Kampf mit der Waffe, dem ununterbrochenen Fasten und Beten gleich. Ich habe eine Aussage in meinem Buch getätigt, wo ich geschrieben habe, jeder Moslem ist ein potenzieller Terrorist. Und daraufhin hat ein Verlag gesagt, als es das Manuskript bekam, dass diese Aussage rausgenommen werden müsste, weil man das so nicht sagen darf. Und ich habe gesagt, ich kann begründen, warum ich das sage. Wenn ein Moslem
seine Glaubenswerte ernst nimmt, wenn ein Moslem zurückkehrt zu dem, was Mohammed gesagt hat und was im Koran steht, ist er, wenn er ein vorbildlicher Moslem ist, morgen in erster Linie dabei, ein Krieger Gottes zu sein, weil das einfach ein Teil des Glaubens ist. In the Islamist thinking, the assurance of your salvation is dying as a martyr. In accordance to the verse in the Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Do not think that the ones who die in the cause of Allah in jihad are dead, but are living. So this assures salvation. This is the calculus behind modern suicide bombing. Many people will say, modern Muslim advocates will say, that Islam forbids suicide, and this is plainly dishonest, because all the advocates, all the defenders of suicide bombing in the Islamic world start out by saying this is not suicide. This is, the intention of the person is not to kill himself. The intention of the person is to kill others, and that is sanctioned because it is Islamic jihad. And if in the process they are killed themselves, that's an unavoidable consequence of their actions, and they will be rewarded with the reward of martyrs in paradise. Quran is quite clear about the heavenly reward for a jihadist who falls fighting in the path of Allah. He will be granted instant access to paradise, and a Muslim paradise is an extremely sensual one. It is full of huris, black-eyed beauties that will await the martyr, and the gratification that follows is eminently unsuitable for family audience. Aber natürlich, die höchste Shahada-Stufe, der beste Märtyrer bei Allah ist derjenige, der Allahs Wort das höchste macht auf dieser Erde. Das heißt, jemand, der auch die Menschen zum Islam einlädt und stirbt dabei, inshallah ist er ein Märtyrer. ويقام والعمليات الجهادية والعمليات الاستشهادية هذا هو الطريق الذي أرشدنا الله تبارك وتعالى إليه. The Quran contains no guarantee of paradise except for those who slay and are slain in the cause of Allah. Verily, Allah has purchased of the believers their lives and their properties for the price that theirs shall be the paradise. They fight in Allah's cause, so they kill others and are killed. Then rejoice in the bargain which you have concluded. That is the supreme success. In other words, the guarantee of paradise is for people who are killed while they are killing, to establish the hegemony of Allah or Islamic law in the world. عندما يريد أن يحقق إرضاء الله عز وجل فقمة هذا العمل هو أن يموت في سبيل الله في معركة أو في مواجهة مع أعداء الله في مسألة حق لإعلان كلمة الله ليحقق إما النصر لدين الله وإما الشهادة. فالجهاد يا أختي عاد يعني مكتوب علينا ولازم احنا نجاهد لأنه يعني إما جهدنا ما نجاهد وهي فعلا على الجد. احنا هذا دائما أنا أدعو في صلاتي وفي ركوعي وفي سجودي وفي قيام الليل اللهم اجعل آخر أعمارنا شهادة. Most Americans think that terrorism starts by some group coming to recruit you. The recruitments already happen at the mosque. They already happen at the school. They're already part of the whole system of education. You don't need to recruit. The people are willing souls ready to die for martyrdom, or ready to die for Palestine, ready to die for the cause of Allah. أن التأسيس والتربية الحقيقية تنطلق من بيوت الله عز وجل. وما أدراكم ما المسجد؟ المصنع الأول الذي يخرج الرجال على تقوى من الله ورضوان. المصنع الأول الذي يخرج المجاهدين. المسجد هو حياة المسلمين وعنوان عزتهم وكرامتهم. يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن. وأنا أتمنى أن أكون شهيدا في سبيل الله
وأن أقتل عددا من اليهود والكفار الذين أشركوا بالله ورسوله واتبعوا دينا غير لم يشرعه الله ولم يذكر في القرآن الكريم. نعم. وأنا عمري 12 سنة. ما شاء الله. وأحفظ القرآن الكريم. ما شاء الله. الله يحفظك ويجعلك مجاهد إن شاء الله في سبيل الله. العملية كعملية قتال في سبيل الله وتفجير الأنفس معتبرة شرعا أو يعني كلها معروفة بالضوابط. يعني أنا لدي طفل. طيب. من الآن أعده للشهادة. طيب. إما شهادتي أنا أو هو. نعم. فأقول له أن الله عز وجل قد جعل هنالك جنة واسعة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهو بيسألني يعني إذا أنا عملت عملية وفجرت نفسي هل إلي يعني ربنا عز وجل بيعطيني اللي بدي إياه، بيعطيني سيارات، بيعطيني بارودة أطخ فيها، بيعطيني ألعاب. قلت له كل ما تطلب. وهل هذا حصل؟ شيء تطلب وهذا فعلا حصل. وهل حصل بينك وبين ابنك يعني؟ هذا فعلا حصل. أما الذين يريدون أن يحرموا العمليات الاستشهادية يريدون أن يغيروا في دين الله عز وجل. وين قضينا راحت بغمضة عين كما احلى ذكراها أسامة بن لادن لمرعب أمريكا وبقوة الإيمان وسلاحنا البيكا أسامة بن لادن لمرعب أمريكا وبقوة الإيمان وسلاحنا البيكا. Bin Laden was not a Muslim leader. قالوا لي إرهابي قلت الشرف لي إرهابنا محمود دعوة إلهية إرهابنا محمود دعوة إلهية الله مقصدنا وهو لنا غاية وشيخنا بالليل قد أعلن الراية. There have been reports that say ISIS was trained by U.S. instructors at a secret base in Jordan. Why are they so angry with us? Well, they want to re-establish the caliphate. They are operating with a goal, and that goal is to establish an Islamic caliphate worldwide. In their book, we are infidels and we need to be dominated. So their plan is not just for the Middle East. Their plan is for a worldwide caliphate, and they are consolidating sources across the world. All right, so this isn't a question of establishing, sometimes we hear about the ark, from Syria and Western Iraq and that ark. We're talking about a caliphate all over the world, not just in the Middle East. Is that correct? Do both of you agree with that? Eric? Absolutely. Judge, that's the ultimate goal, is a worldwide global caliphate. It sounds crazy to a lot of people listening, but this is what they want. This is what they want, and they won't stop. It starts in Iraq and Syria, then it expands. That's the ultimate goal, global domination. They make that clear. Sahih Muslim, number 30. Muhammad said, I've been commanded to fight against people so long as they do not declare that there is no God but Allah. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ونقول لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جئناكم بذبح فأبشروا يا أيها الكفار والله العظيم لنطهر الجزيرة منكم يا أيها الأنجاز.